Hi students, Namaste ಎಲ್ಲರಿಗೂ. After a long time, once again, video ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ with respect to your content. See, in this session, ಇವತ್ತಿನ content complete ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು heat chapter, grade 10 physics ICSE, that is calorimeter 11A, numericals ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದಾದಮೇಲೆ 11B ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟೈಮ್. ಸಿ ಆರ್ 11A ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, Q is equal to mc delta T. The most important formula. ಏನೇನು? This Q is heat energy, then this M is mass, C specific heat capacity, and delta T is change in temperature. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು? ದಿಸ್ ಒನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ required to rise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree centigrade, and its SI unit is joule per kg Kelvin. Okay, now this change in temperature will be how much the change is applied. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, Q is equal to mc delta T. Now the second one, it is C dash is equal to mc. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. C dash is equal to mc. So already C ಗೊತ್ತು. What is this? Specific heat capacity. ಹಾಗಾದರೆ ಈ C dash ಅನ್ನು heat capacity, ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. both are not same, both are different. So this is heat capacity, this is specific heat capacity, and mnc already you know. So C dash is equal to mc. And one more, the last one, it is the method of mixture. We call it as mathematical equation. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು? m1 c1 T1 minus T is equal to M2 C2 T minus T2. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, M1 C1 T1 ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದಿಸ್ M2 C2 T2 ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೀರಿದೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಡು? ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಆಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದಿಸ್ ಒನ್ T1, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು? ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ to solve the numerical. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, the fourth one, that is Q is equal to P into T. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು? This is energy. ಹೌದಾ? E is equal to P into T. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, the same thing ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೋತೀವಿ. when power and time is given, here this T represents time. Don't get confused with the time and the temperature. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ when power and time is given,
we are going to use this formula Q is equal to P into T. The rest is same. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. These formulas are most important. One is Q is equal to MC delta T. C dash is equal to MC M1 C1 T1 minus T is equal to M2 C2 T minus T2, and another one is Q is equal to P into T. Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಬೋರ್ಡ್ನ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 288, exercise 11A. First question, it is like this. So by imparting the heat to a body, its temperature rises by 15 degrees centigrade. What is the corresponding rise in a Kelvin scale? Nodi, here delta T is 15 in degree centigrade anta kelidare. So delta T will be 15 Kelvin. Don't get confused. Here delta T represents just change in a temperature. Celsius scale alli 15 degree change ಆದರೆ Kelvin scale allu 15 degree ne change ಆಗುತ್ತೆ. So the answer is 15K. That's it. So 15 degree change in a degree centigrade will be equal to 15 degree change in a 15 units change in a Kelvin. That's it. Now go to the second question. So what the second question says? In the second question, it is telling like this. Calculate the heat capacity of a copper vessel of mass 200 gram. First is the given part. Given part maribardu. In a given part, what you have to calculate? You have to calculate heat capacity. C dash is equal to question mark. C dash is equal to question mark. Mass M is 200 gram. M is 200 gram. If the specific heat capacity of the copper is 410, C is equal to 410 joule per kg Kelvin. Okay, now see here. Why we request you to copy the given part? Given part ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it's very clear. Just observe, mass is given in a gram, but specific heat capacity is given in a kg. So you can solve it by both the methods. Convert this mass into kg and solve, or convert this specific heat capacity into grams and solve. Both I will teach. See here, M is equal to 200 gram, nothing but 200 by 1000, because 1 kg 1000 gram. So 2 zeros get cancelled, it is 0.2 kg. That's it. Then what's the formula? The formula is C dash is equal to M into C. Substitute. M is 0.2 into 410. So 0.2 is 2 by 10 into 410. 0 get cancelled. So 41 into 2, it is 2 ones are 2, 4 to 8, it is 82. It is the heat capacity is joule per kg. That's it. Okay, if you ask the question, sir, how I will get if I convert this one only, then that is also simple. See here, it is 410 joule per kg Kelvin will be equal to 410 by 1000. 0 get cancelled. It is 0.41 joule per gram per Kelvin. Then it will be C dash is equal to M into C. M is 200 gram into 0.41. Nothing but 200 into 41 by 100. Obviously, 2020 get cancelled. It is 82 joule per gram. Clear? You will get the same. Don't worry. So whenever you solve, you be careful. That's it. First, second question, second numerical is clear. I think it is clear to you. Okay, let me wipe. Clear ಮಾಡೋಣ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್
and practice well. Now go to question number 3. What does question number 3? Oh, question number 2, one more is there. So how much of heat energy is required to increase the temperature of the vessel from 25 degrees centigrade to 35 degrees centigrade? Okay, see here. How much heat energy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2b ನಲ್ಲಿ. ಸೊ heat energy ಅಂದಾಗ q is equal to mc delta t. ಹೌದಾ? q is equal to mc delta t. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ 200/1000 is mass. Specific heat capacity is obviously it is 410 into change in temperature, that is 25 to 35. 35 minus 25, never write negative side for the change in temperature. Change in temperature means the difference, that's it. Then see here 20 ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು 2 into 41 into this difference is 10, so it is 820. What you are calculating? Q means joule, that's it. Clear? 2b 2a ಎರಡು clear? Clear? Good. So wipe. Go to question number 3. What does question number 3 says? A piece of iron of mass m is equal to 2 kg. Iron of mass 2 kg has the heat capacity of 966 joule per Kelvin. Heat capacity of 966 joule per Kelvin. Find the heat energy needed to warm it by 15 degrees centigrade. So heat energy you have to calculate. So change in temperature is 15 degrees centigrade they had given. Okay, and also calculates its specific heat capacity. You have to calculate specific heat capacity in SI unit. They had given in SI unit. Okay, so see, Q we need to calculate. Okay, C dash is given. C we need to calculate, delta T is there. Okay, so now tell me which formula that we are going to use it to calculate. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? C dash, there is a formula. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Very good. C dash is equal to Q by delta T. Definition of heat capacity, that is heat energy supplied over change in temperature. ಹೌದಾ? substitution ಮಾಡೋಣ. Then 966 is equal to Q divided by 15. Q is equal to 966 into 15. Okay. Okay, see here, 15 6 are 90, 9, 15 6 are 90, 90 plus 6 is 96, 6 9, then 59s are 135, 135 plus 6 it is 149. ಹೌದಾ? ಸರಿ, 144 ಸರಿ ಕನಾ? ಹೌದಾ? 14490 joule. Okay, so this is the heat energy. Clear? Now you have to calculate specific heat capacity. So you can use both the formula. Q is equal to mc delta T use ಮಾಡಬಹುದು, or C dash is equal to mc. ನೀವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕೋಣ? ಬೋತ್, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೋತೀರಾ? 966 is equal to mass is 2 into C. C is equal to 966 by 2. Half of 966. ಹೇಗೆ? 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 3s are 6. So heat capacity joule per kg per Kelvin.
ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ MC delta T ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ 14490 is equal to M is 2 into C delta T is 15. So 15 to the 30, C is equal to 14490 by 30. 0 0 get cancelled. Then 3 in the madadre 3 4s are 12, 3 8s are 24, 3 3s are 9 joule per kg Kelvin. ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಕ್ಲಿಯರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ರಾ ಇದರ ಯಾವ್ದಾರ ಮೆಥಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಪ್ ಇಟ್ So question number 3 is clear. Then go to question number 4. Question number 4. Calculate the amount of heat energy required. Heat energy required, Q is question mark. To rise the temperature of 200 gram of copper, M is equal to 200 gram from 20 to 70. Delta T is from 20 to 70 means 50 degrees Celsius. Specific heat capacity of the copper is given. C is equal to 390 joule per kg Kelvin. Nodi. So idana solve madbekandre nane solve madala. You have to solve it. Formula baritini. Q is equal to MC delta T. Substitution ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರೋದು. But be careful. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Here C kg, it is in a gram. So better to write 200 by 1000 into C ಅಂತ ಬಂದಾಗ 390 into change in temperature is 50. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಜೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. It's a homework for you. Only the rest out is numerical. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 2 1 2 1 and 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ you will get a solution. That's it. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you solve it? Okay, good. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಾ? Did you copy? Fine. So let me clear. Then question number 5. What is question number 5 says? 1300 joule of heat energy Q is equal to 1300 joule of heat energy is supplied to raise the temperature of 0.5 kg. So M is equal to 0.5 kg of lead from delta T. Lead from 20 degree centigrade to 40 degree centigrade means it is 20 degree centigrade is change in temperature. So calculate the specific heat capacity. Same thing, same as the previous one. Illu kuda I will help, but you have to solve. Formula Q is equal to MC delta T. 1300 is the value of Q and the mass is 0.5 into specific heat capacity. You have to calculate into 20. How that? Then C is equal to 1300 divided by 0.5 into 20. Martira? Will you solve? So it's very clear. 0 0 get cancelled. 130 once again 0 with 5 into 2. That's it. How much you will get? It will be joule per kg Kelvin. Solve ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Copy. Done. Why? Speed ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Revision class, it should be speed.
We don't have much time. We have to solve within a given time. Howda? Okay, then go to the sixth one. A car's cooling system uses water to absorb the heat from the engine. If 5 kg of water absorbs, how much? 5 kg of water absorbs 420 kilojoule of heat energy. What is the temperature increase of the water? So how much of Q? How much they have given? 420 kilojoule. Andre 420 into 1000 joule. Maribadu. Then of heat energy supplied. So delta T is question mark. What else? The specific capacity of the water is given. C is equal to 4200 joule per kg per Kelvin. How to solve? Same thing. Q is equal to mc delta T is the formula. So 420 with 000 is equal to m is 5, C is 4200 into delta T. C 1, 2, 3, 4 get cancelled. Delta T will be equal to 4200 divided by 5 into 42. How that? So 42 ones are 4200 by 5. 520s are, so the delta T will be 20 degree centigrade. 61 delta T is 20 degree centigrade. Speed ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ 5 kg, heat energy kilojoule ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Be careful with this one. If it is kilojoule, convert into joule. Then specific capacity ಗೊತ್ತು. Q is equal to mc delta T, then delta T will be 20 degree centigrade. Clear? Okay, ಅಳ್ಸೋಣ. Okay. So sixth one is clear. Then go to the seventh one. What is this? Find the time taken by 500 watt of heat energy. So time T is equal to question mark. Power is given 500 watt. 500 watt of heat is required to raise the temperature of 50 kg of material. So M is equal to 50 kg. Fine. Of material of specific heat capacity. Specific heat capacity is 960 joule per kg Kelvin. Fine. From 18 to 38. So delta T is 18 degree centigrade to 38 degree centigrade. So if you get confused, I make it as plus T here. Here it is small. Assume that all heat energy is supplied and given at the material. Fine. Ready. So here what I have to calculate. This is 7th one, right? Okay, find the time taken. Okay, sorry, T is question mark. Ready. To calculate this one, I already said more formula na helide. Neನಪಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Q is equal to mc delta T, ಒಂದು formula. C dash is equal to mc, ಇನ್ನೊಂದು formula. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು? Q is equal to P into T. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, C dash is equal to Q by delta T. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಿತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಗಿಲ್ಲ. m1 c1 t1 minus t is equal to m2 c2 t minus t2. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ Q heat energy, P R into time T. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Q is equal to P into T. ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದು Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? We don't know the value of Q. ಹೌದಾನೆ? Then how to solve? Very simple. First calculate the value of Q, then substitute it, you will get a solution.
Q ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Once again MC delta T, use the first one which I have written here. ಏನು ಹೇಳಿ? Q is MC delta T. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? then ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ MC delta T ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. MC delta T is equal to P, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, into T. Just substitute, you will get solution. ಏನೇನು? ಮಾಸ್ 50 kg ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 960 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ 18 ಇದೆ, is equal to ಪವರ್ 500 ಇದೆ, into time. So T will be, so 10 get cancel, 5 into 5 also get cancel. So ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? 96 into 18. So the time will be 96 into 18 second. ಎಷ್ಟು? 96 into 18. ಬೇಗ ಎಷ್ಟು? 96 into 18. 1728. Very good. 1728 second. So 1728, it is crossing 3 figures. ಹೌದಾ? 4 digit ದಾಟಿದೆ. So better to write in a minute. So 1728 by 60, and after calculating this one you will get a number as 32 minutes. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? How to solve? Can I clear? Answer? Very good. Please write down. Now go to question number 8. Question number 8. See, a fire truck uses 10,000 liters of water to extinguish a fire. Cools down the burning of a material from 500 degree to 100 degree. If the temperature of the water increases by 40 degree, how much of heat energy is absorbed by it? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಸರ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್? ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? m is equal to 10,000 kg. 1 liter 1 kg, 10,000 liter 10,000 kg. Now see here. A truck uses 10,000 liters of water to extinguish a fire. Cools down the burning of a material from 500 degree to 100 degree. If the temperature of the water increases by 40 degree, how much of heat energy is absorbed by it? ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. Then you might have asked the question, sir, 500 degree to 100 degree centigrade ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, why can't we take? Observe, 500 to 100 degree ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ಅದರದ್ದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈರ್ದಲ್ಲ. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈರ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್. So you have to take delta T as 40 degree centigrade, and specific capacity of water is given, that is 4200 joule per kg Kelvin. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ 40 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Why? Because we are calculating how much of heat energy absorbed by the water, not by the fire. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ Q is equal to mc delta T. ಹೌದಾ? Then m is 10,000 into C 4200 into 40. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 4 2s are 8, 4 2s 8, 4 4s are 16.
ಉಳಿದಿದ್ದು 1 2 3 4 5 6 7 zeros. 1 2 3 4 5 6 7. That's it. That's it. Then the value of q will be 1.68. How many decimal places you are shifting? Illirutte decimal point. Howda? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 10 raised to 9 joule. First is multiplication, then adding zeros. So standard way of representing a number, first number should be integer. So 1.68 into 10 raised to decimal point. Here actually how many places we are shifting? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it is 1.68 into 10 raised to 9 joule of heat energy observed by the water to cool the fire from 500 degrees centigrade to 100 degrees centigrade. Sure? Artha aita? Very good. Can I clear? Fine. Running good. Okay. Ninth one. An electric heater of the power 600 watt. P is 600 watt. Rises the temperature of 4 kg of a liquid. Mass 4 kg of a liquid from 10 degree to 15 degree. So I will directly write delta T as 5 degree, 10 to 1500, delta T is 5. Okay, calculate the heat capacity and specific heat capacity. So C dash and C. So this is homework to you. You solve it. You also work on it. See a power kottidare, mass kottidane, change in temperature ide, heat capacity and specific heat capacity ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? In 100 seconds, sorry. Time 100 seconds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Okay, so time ಇದೆ. So first ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, Q is equal to P into T. ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ Q value ಸಿಗುತ್ತೆ. Then use the formula C dash is equal to Q by delta T and C dash is equal to M into C. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ C dash ಬರುತ್ತೆ joule per Kelvin and ಇದರಲ್ಲಿ joule per kg Kelvin. ಹೌದಾ? ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್? If you didn't get solution, you just say in a comment, sir, I didn't get. I will help you out. Okay, let's ಮಾಡೋಣ ಬೋರ್ಡ್ನ. So 9th one clear. Then go to the 10th one. What it says? 0.5 kg of lemon squash. M is equal to 0.5 kg lemon squash. I need it. Okay, at 30 degrees centigrade. Temperature 30 degrees centigrade. Is placed in a refrigerator which can remove the heat energy at the average rate of 30 joule per second. Power is 30 joule per second. Nodi, power to watt SI unit, ಇನ್ನೊಂದು joule per second. ಹೇಗೆ? Power is work done by time. SI unit of work done is joule and the time is second. Therefore, power the SI unit ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Joule per second. If they had given here joule per second, that is nothing but power. Okay, na? Power is 30 joule per second. How long it will take to cool the lemon squash to 5 degree? So the time is question mark when delta T 11 ಬಿಡೋಣ.
So 30 to 5 ಅಂದರೆ 25 degree centigrade. So ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ 11 squash is at 30 degree centigrade, cools to 5 degree. I think this will you will solve ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ Q is equal to P into T ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೌದಾ? Q is equal to P into T. Q ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ C is equal to 4200 joule per kg Kelvin. ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ, M into C into delta T is equal to P into T. M ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 0.5, C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4200, delta T ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 25, is equal to power is 30 into time. ಓಕೆನಾ? ಶೋರಾ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ 5/10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4200 into 25 is equal to 30 into time. ನೋಡಿ, 0 ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ is 5 into 42 into 3, sorry 42 into 25 over 3. How much you will calculate, that much of second will gonna come. Solve ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ, ಬೇಗ ಇನ್ನು 5 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ. ದೆನ್ 11th. A mass of 50 gram of certain material at 150 degree is immersed in 100 gram of water at 11 degree centigrade. The final temperature is 20 degree. Calculate the specific heat capacity of the metal. Assume that the specific heat capacity of the is 4.2. ನೋಡಿ, ಇದು the final one. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಡೋದಲ್ಲ ಅದು. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಪಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್? First you have to mark which is hot body and which is cold body. That is most important. I told it's very clear. See here, mass of 50 gram of certain metal at 150 degree is immersed in 100 gram of water at 11 degree. So it is very clear. Metal ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು highest temperature hot body, water the cold body. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಅದರ ಮಾಸ್ m1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? So it is 50 gram. Okay, so adara specific heat capacity we have to calculate. Okay, calculate ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. So calculate the specific heat capacity, idrದು question mark. Then its temperature T1 is 150 degree centigrade. ಇದು hot body. Clear? Now go for the cold body. Cold body ಏನಿದೆ? Mass is 100 gram, m is equal to 100 gram. ಅದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 4.2 joule per gram per Kelvin, followed by mass C2, then T2 temperature is 11 degree centigrade. Now I will write the final temperature here. The final temperature is 20 degree centigrade. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ? ಬರಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಗಿವನ್ ಪಾರ್ಟ್. So please compare question number 11. ಇದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸೇಸ್ m1 c1 p1 minus t
is M2 C2 T minus T2. So idu hot body, idu cold body. The principle of calorimeter says that the amount of heat energy lost by the hot body will be equal to the amount of heat energy gained by the cold body. Hagare next is just substitution. Substitution ಏನಿದೆ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ M1 50 gram. Other specific heat capacity we have to calculate C1 into T1 150 gram minus final temperature is 20 ಪಕ್ಕನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 100 gram M2. Other specific heat capacity is 4.2. Now final temperature is 20, its temperature is 11. M1 C1 T1 minus T is equal to M2 C2 T minus T2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? 50 into C1 into 150 minus 20 is 130 is equal to 100 into 42 na 4.2 na 42 by 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ into 20 minus 11 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 20 minus 11 is 9. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು 20ರಲ್ಲಿ 11 ಹೋದರೆ 9. Now see, 0 0 get cancelled. Then here also you can cancel 1 0. Remaining is 50 into 13 is 42 into 9 into C1, and C1 will be equal to 42 into 9 divided by 50 into 13. Okay, sure. So after calculating this number, you will get 0.582 specific capacity joule. Joule per gram per ಅಥವಾ joule per gram Kelvin. ಪಕ್ಕನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear to everybody? Can I wipe this one? Sure. Thank you. Where is it? No. Hold on. Okay. Next is 42 gram of water at 50 degree in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degree is added to it, and it is stirred when the final temperature is reached. Calculate the final temperature. If the specific capacity of the copper is given, water is given. Good one, good question. Same thing. So it is the 12th one. Once again I am telling you, please make the 2 column. Column ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. One is for the hot body and one is for the cold body. Here water is at the hot body. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 45 gram. M1 45 gram, and its temperature T1 50 degrees centigrade, and its specific heat capacity is 4.2. C1 is 4.2 joule per gram Kelvin. Okay, now go for the cold body. Cold body is 50 gram of copper. M2 is 50 gram, and its specific heat capacity C2 is 0.39 joule per gram per Kelvin, followed by its temperature 18 degrees centigrade. T2 18 degrees centigrade, and the final temperature is question mark. Here I will help you out till the substitution ತನಕ ನಾನು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸೀಕೆ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. M1 C1 T1 minus T is M2 C2 T minus T2. ಓಕೆನಾ?
Next step is just substitution. So M1 45 ಇದೆ, C1 4.2 ಇದೆ, T1 50 minus T, ಹೌದಾ? Then M2 50 gram, aerospace specific capacity 0.39 into T ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ minus 18. Sure. After solving T value ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸರ್, ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 13, 14 and 15 is the same. I will read out and I want you to solve it. 200 gram of hot water at 80 degrees added to 400 gram of cold water at 10 degrees. Neglecting the heat taken by the container, calculate the final temperature of the mixture when the mixture of water, when the specific capacity of water is given. Nodi, ee question alli idondu important one. So idu clear ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay. So as for your knowledge, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 13th ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 13th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಟರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? M1 T1 minus T is M2 T minus T2. ಅಷ್ಟೇ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗುಡ್. Then that's it. 40. The temperature of 600 gram of cold water rises by 15 degrees when 300 gram of hot water at 50 degrees is added to it. What is the initial temperature of the cold water? Initial temperature of the cold water ante yavanna calculate ಮಾಡಬೇಕು? You have to calculate the value of T2. Okay na? Solve ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay. Then 1 kg of water contained in 1.25 kilowatt kettle. Calculate the time taken for the temperature of water rises from 25 degrees centigrade to its boiling point. Specific heat capacity of water is given. It's the same. You can calculate. You have to calculate the value of T. Q is equal to MC delta T. Q is equal to P into T. That's it, dear. Thank you for your long support. ಮಧ್ಯ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಫ್ ಯು ಡಿಡೆಂಟ್ subscribe my channel, I request please subscribe so that it will gonna help both of us. Thank you everyone. See you in the next class. 11B ಇದೆ. ಆ 11B ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.